I've already shared certain notes in the group. Please go through it if you haven't yet. Okay. So, നമുക്ക് second block തുടങ്ങാം. What do you say? Yes, Miss. How many are there in your class or in your group? Like under Nirmalagiri? Because only 10 or 11 students are here. That's why I'm asking. Okay, nobody is responding. So, shall we start with Vyasmuni's Sorry, ma'am. Mahabharata? 58 are there. 58 are there. Only 10 Yeah, have joined today. including faculties and students and mentors. Okay, 58 members are there in the group, right? Yeah. And out of which maybe 50 students, even if you say 50 students are there, only 10 have joined. What about the other classes? Sorry, ma'am. What about the other classes? Are they joining in the other classes? No, ma'am. Only this class is started. English classical literature, Indian Uh, classical literature. okay. We So, don't have idea about any other classes. We don't have any ideas. okay, okay. Yes, we'll start with Vyas's Mahabharata. Okay. Okay, ma'am. So I'll share the text with Okay. I'm sorry, I have muted myself. I've turned off the camera, so I'm sharing the text with you. Can you see it properly? Yes, Miss. Okay. So, under the second block, we are discussing Mahabharata. So, I assume that almost all of you are familiar with the story of Mahabharata, what happens within the text, the epic. So, in this particular block, we are not going to deal with the whole of Mahabharata, rather, few episodes are being discussed. So, in the first unit, we'll just be introducing Mahabharata, and in the second unit, we'll be discussing a particular chapter and out of which a particular extract. And the third chapter or the third unit also will be, third and fourth units also will be exploring or explicating certain extracts from Mahabharata, not in precise details. Okay, so we don't have to go through the whole text as such. Rather, we, Ma'am, yes, Basa is believed to be the first Indian classical literature writer, right? yeah, right, right, you're there. Okay, thank you. Okay, okay. So, shall we start the text? So, what do you know about a ballad? So, this is precisely not a ballad, rather, it's an epic. So, in the last class, we have mentioned epic, and we have also, and I have also tried to mention the various differences between epic and a tragedy, right? Do you recall? Yes, ma'am. ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ട്രാജഡി എപ്പിക്കിന്റെ ഡിഫറൻസസ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻ എ നട്ഷൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ആൻ എപ്പിക് ഇസ് എ ലെങ്തി പോയം നമ്മൾ ഇതിഹാസ എന്നൊക്കെ പറയാം ലൈക്ക് മഹാകാവ്യം എന്നൊക്കെ പറയാം സോ അൺലൈക്ക് ട്രാജഡി ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ട്രാജഡി ആൻഡ് എൻ എപ്പിക് ഇസ് ദാറ്റ് അൺലൈക്ക് ട്രാജഡി എപ്പിക് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി ലെങ്ത് ട്രാജഡിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് റാദർ എപ്പിക്കിന് ഏത് ലെങ്ത് വേണമെങ്കിലും പോകാം ഇറ്റ്സ് പോയറ്റിക് കൂടുതലും ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പിക്കിൽ പറയാം
സോ മഹാഭാരത ഇസ് എൻ എപ്പിക്. അത് മാത്രമല്ല, എപ്പിക്കിന്റെ ഒരു യൂറോപ്യൻ എക്സാക്ട് സ്റ്റൈലിലല്ല പോകുന്നത്, പെർട്ടിക്കുലർലി സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ എപ്പിക്. പിന്നെ മഹാഭാരത ഒരു ബാലഡ് ഫോമിൽ കൂടെയുള്ളൊരു വർക്കാണ്. സോ എ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്. So, what do you understand by the term or by the literary genre ballad? Ballad എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? What is your understanding? Somebody is responding. So ballads are orally transmitted stories. നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ പാണൻ പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? So similar lyrical songs which are orally transmitted from generation to generation is regarded as a ballad. അപ്പോൾ ഒരു ballad ഫോമിലുള്ള ഒരു എപ്പിക് കൂടിയാണ് Mahabharata. In fact, like it is about the story of two families who are rivals to each other. In fact, the two families belong to the two brothers Kaurava and Pandavas. So whatever is happening in between these two rival families are being narrated in Mahabharata. Okay, and it is believed to have been written by Vyasa. Pakshe, later on, it is also believed that various additions have also been included. അതായത് ഓരോരോ ഏജ് കഴിയുന്തോറും നരേറ്റേഴ്സ് വേറെ വേറെ ആയി വരികയും കൂടുതൽ അഡീഷൻസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തതായിട്ടും it's been believed. Okay, so let's see. So this particular unit is primarily intending to introduce it as or to get us familiar with what Mahabharata is, or um, what the Indian epic Mahabharata is. So can you see the text? I believe that all of you have the text with you. You don't have to rely precisely on the screen, right? You have it with you, right? Okay. Anyways, so Mahabharata, as stated clearly in the text, it's an epic which is dealing with the story of two families, and these two families are belonging to brothers, and they are fighting over a claim to the throne of Hastinapur. And we, of course, we understand that an earlier generation or in antiquity or in classical time period, the rivalries, the war, and the disputes often were on either money or on women or on land. So here, the rivalry between these two families, Kauravas and Pandavas, are happening based on a claim to the throne of Hastinapur. And this rivalry, this dispute, this conflict ultimately culminates in the Battle of Kurukshetra. So, and in this battle, the Kauravas, the 100 Kauravas, are killed, and the Pandavas are victorious. We know the story, and here they are giving us the story in a nutshell. So, and we also know that the Pandavas have been assisted by Krishna, Lord Krishna, who's an avatar of Vishnu, Lord Vishnu. Okay. So, uh, another particularity of Mahabharata is that so many tales or fables or parables or myths or anecdotes are included in this epic. So, epic എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ we know that it is giant, it is huge, it is large, it is lengthy. ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പോയറ്റിക് പീസാണ് എപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇതിൽ ഒരുപാട് മിത്തുകളുണ്ട്. മിത്ത്, what do you understand by myth or mythology? മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? what is your understanding? Myth is not the real, but it's just illusion. It is fictitious in the sense, നമ്മളിപ്പോൾ സൂര്യദേവൻ, അഗ്നിദേവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന about deities and all, so many stories or anecdotes are there. അതൊക്കെ mythology ആണ്, mythological stories ആണ്.
ഇനി ഫേബിൾ എന്താ, പാരബിൾ എന്താ, വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. സ്റ്റിൽ ആസ്കിങ് യു, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഈസോപ്സ് ഫേബിൾസ് ആൻഡ് സോ മെനി പാരബിൾസ്. ഫേബിൾസിൽ എപ്പോഴും ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ആനിമൽസ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊറാലിറ്റി പ്ലേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അതായത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡ്രാമ, ഡ്രാമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം യൂറോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. അതായത് മോറൽ features or moral values will be characters. അതായത് ലവ്, കൈൻഡ്നെസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര്. സോ സിമിലർലി ഈ ഫേബിൾസിൽ ബീസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈസ് ഓഫ് ഫേബിൾസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, മൃഗങ്ങളായിരിക്കും, ആനിമൽസ് വിൽ ബി ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് പാരബിൾസ് പറയുമ്പോൾ പാരബിൾസിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ദെയർ അലോങ് വിത്ത് ദി അനിമൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഫേബിൾസിന്റെയും പാരബിൾസിന്റെയും ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട്. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോയും ഒക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിലൈറ്റ് us, whereas Plato believed that it should instruct us. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാഭാരത ആസ് എൻ എപ്പിക്, ആസ് എ ലിറ്റററി ഫോം ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഡൈഡാക്റ്റിക്. അത് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറീസും ഈ ഫേബിൾസും പാരബിൾസും ഒക്കെ കൊണ്ട് കുറേ ലെസൺസ് ആണ്. നമ്മൾ പണ്ട് മോറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലോരോ സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേബിൾസിന്റെ ഒക്കെ എൻഡിൽ ദേ വിൽ ബി എ മോറൽ. ഒരു മോറൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു കൺവേ ചെയ്യുന്ന മോറൽ വാല്യൂ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡൈഡാക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആനക്ഡോട്ട്സും മിത്സും ഒക്കെയാണ് ഈ മഹാഭാരതയിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് വി ആർ ഇൻ ഫാക്ട് സപ്പോസ് ടു റീഡ് certain chapters like the dicing, sequel to dicing, the book of the assembly hall, and these are certain extracts from the Sabha Parva and Sudhir Parva. And നിങ്ങൾ രാമായണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, another epic, another Purana, where particular chapters are there. ഇതിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കാണ്ഡം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് in Ramayana, whereas in Mahabharata we call them parvas. Okay, പർവ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ പർവ്വങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, സോ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. That is an overview of Mahabharata. So where did we stop? So, നമ്മൾ first of all we'll start from the beginning. That we know that it is a conflict for dynasty. It's a conflict for rule, for power, and I'm sorry. Once again. Yes. So, Mahabharata is composed or supposed to have composed in 3 stages. The first stage is that of Jaya. Jaya, we know that it is victory. And second stage Bharata. And the third stage is called Mahabharata. And ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വേഴ്സസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ വേഴ്സ്? VERSE, വേഴ്സ്. നമ്മൾ പോയട്രി റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷന് വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നാ പറയാ. സോ വേഴ്സ് ഇസ് എ പോയം. ഷോർട്ട് പോയമിനെയാണ് നമ്മൾ വേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, VERSE. സോ ഈ മഹാഭാരതയിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വേഴ്സസ് ആർ ദെയർ. For first stage, that of Jaya, 8,800 verses are there. Second stage, that of Bharata, 23,000 verses are there. And in the final stage, which is in fact Mahabharata, we do have 1 lakh verses. Okay. So, coming to the title Mahabharata. So, what do you understand by Mahabharata? So, Bharata, in fact, in Sanskrit, it just simply means a story. So, a Mahabharata is a great story. That is a majestic story of 2 royal families. And of course, we know that in earlier time. Are you following me? Yes, yes. Okay. Yes. Is there any trouble with following me? No, ma'am. No, ma'am. Okay. And ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻസിന് കുറച്ചൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ദെയർ. ഓക്കെ.
സോ ക്യാമറാസ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. Yeah. So the title Mahabharata itself means a great story or a majestic story. And you know that earlier in Purana, obviously, and earlier ഉള്ള ഡ്രാമാസിൽ പുരാണ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡ്രാമാസിലെല്ലാം the characters will be the major characters, or at least the protagonist and the antagonist will be of royal birth. ഈ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോബിൾ ഫാമിലിയിൽ, ഒരു ലോർഡ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും. അതല്ലാണ്ട് ഒരു കോമൺ മെന്നിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് പറയുന്ന പ്ലേസ് ഒന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ മൂവീസ്, പ്രിസൈസ്ലി നമ്മൾ മലയാളം മൂവീസ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടു എ ലേറ്റ് എന്താ ഒരു 80s 90s ഒരു പീരീഡ് വരെയും നമ്മൾ ഈവൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബിലോങ് ടു അപ്പർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫാമിലി. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോമഡി ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഫണ്ണായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിലീപ് ആൻഡ് കലാഭവൻ മണി ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാവിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലോവർ സെക്ടർ ആസ് വെൽ. അപ്പം അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് അതുവരെയും ആൻഡ് ഈവൻ ദ ലാംഗ്വേജ് വള്ളുവനാടൻ ഭാഷ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഏർലി 2000s ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മലയാളം മൂവീസിൽ തന്നെ വേറെ വേറെ ഡയലക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ സിമിലർലി മഹാഭാരത ഇസ് അബൌട്ട് noble characters ആണ്. And it is a heroic poem, and we know what a heroic poem is. It is a long narrative poem, and it deals with a serious subject matter. And in between, I know we do have only limited time period. ഞാൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ ട്രാജഡിക്ക് കൊടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. It goes on like this: tragedy is a form of an action, not narration, and it is compiling of serious actions. For exact definition ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ലെങ്തി. അത് സീരിയസ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് ട്രാജഡി എപ്പിക് പോലെയുള്ളത് സീരിയസ് ആക്ഷൻസിനെയാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുക. വെറാസ് കോമഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലുഡിക്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സും ലുഡിക്രസ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ ലുഡിക്രസ് ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ പോർട്രേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. റാദർ നമുക്കറിയാം എപ്പിക് പോലെ ട്രാജഡി പോലെയുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിൽ ഹീറോയിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീരിയസ് സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് ആണ്, സീരിയസ് ഓർ നോബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിരിക്കും വരിക. ആൻഡ് ഈ ഹീറോയിക് പോയമിൽ ദേ വിൽ ബി എ മേജർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ദം. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വാർസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആവാം ഒരു എപ്പിക്. ഓക്കെ, വലിയ വിവിഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതായത് നമ്മൾ ചില നോവലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ epic. I don't know how many of you have gone through Mahabharata or Ramayana. Those who are familiar with Ramayana or Mahabharata know that അതിൽ നറേഷൻസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെ ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇമേജറി ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത്. ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രി. ഒരു ഷോർട്ട് ലിറിക് പോയമിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രാൻഡ്. സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഓർ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഈ സിമിലി, മെറ്റഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപമാനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് തന്നെയും എപ്പിക്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് എപ്പിക്സ് സിമിലി എന്നാ പറയാ. സിമിലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മൈ ലവ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റെഡ് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമിലിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഓഫൺ കോട്ടഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഒന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെയും ഈ എപ്പിക്കിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എപ്പിക് സിമിലി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാൻഡിയർ ഉണ്ടാവും, കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും. വലിയ സ്പീച്ചസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഹൗ ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് യൂസ്ഡ് soliloquies in his tragedies. ഓക്കെ, വലിയ സ്പീച്ചസ് ആയിരിക്കും, സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും, ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് എല്ലാ എപ്പിക്കിലും ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും. അതായത് എപ്പിക്കിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തത് എപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് എപ്പിക്. എവറി എപ്പിക് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ നറേറ്റർ. ഒരു നറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ക്യാൻ യു സീ ഇറ്റ്? യെസ്, ഐ വിൽ സബ്മിറ്റ്. യെസ്,
സോ എല്ലാ എപ്പിക്കിനും ഒരു നരേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ദ നരേറ്റർ വിൽ ബി the one who is narrating the story. And നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ എപ്പിക്കും വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് an ഇൻവോക്കേഷൻ. ഞാൻ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, മിൽട്ടന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ബിലീവ്. സോ ഒരു എപ്പിക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ദി റൈറ്റർ വിൽ ബി, ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ദ സ്പീക്കർ, he will be invocating the muses, അതായത് ദ ഫെയറീസ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് സീക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, സോ every epic will be having a narrator and will be beginning with an invocation or a prayer to the god, and ഇത് usually will be done by the narrator himself. ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല, narrator തന്നെയാണ് will start with a prayer, and the narrator will be the one who will be introducing the epic question. അതായത് വാട്ട് ദിസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീസിസിന്റെ പ്രോബ്ലം റിസൊല്യൂഷൻ പറയില്ലേ, സിമിലർലി ഒരു എപ്പിക്കിന്റെ തീം എന്താണ്, വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബീയിങ് ഡിസ്കസ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റി എപ്പോഴും വി ഓഫൻ സേ ദാറ്റ് ഷേക്സ്പിയർ ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ റൈറ്റർ. യൂണിവേഴ്സൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് വാട്ട് എവർ ഹി ഈസ് ഡെപിക്റ്റിംഗ് ത്രൂ ഹിസ് പ്ലേ വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എനി ടൈം പീരിയഡ് ആൻഡ് എനി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഏതൊരു കാലത്തും ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഏതൊരു ടൈം പീരീഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജനറൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് ആണ് ഷേക്സ്പിയർ പോലെയുള്ള ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്നും അവരുടെ വർക്ക്സിനെ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലർലി ആൻ എപ്പിക് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ നറേറ്റർ ഹൂ വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ജനറൽ ട്രൂത്ത്. അത് ചിലപ്പോൾ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ വാർ, ഒരു ഓപ്പൺ വാറിന്റെ ഫോമിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എ വാർ ഫോർ ജസ്റ്റിസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, another feature of an epic is it will be episodic in nature. So നമ്മളിപ്പോൾ രാമായണന്റെ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പോൾ മഹാഭാരത പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു കാണ്ട ആൻഡ് പർവ. So an epic will be having certain episodes and these will be having a connection with each other, each with its own beginning and ending. ഓരോ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഈ ഓരോരോ എപ്പിസോഡ്സും കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഓരോ എപ്പിസോഡിനും അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് എപ്പിസോഡ്സ് വിൽ ബി ലോജിക്കലി കണക്റ്റഡ്. So that is a particularly an essential quality of an epic. So another feature is an epic will be grandiloquent. Grandiloquent is in fact a blend word. അത് പോർട്ട്മാൻറ്റിയോ വേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രാൻഡിലക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലെൻഡ് വേർഡാണ്. അതായത് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് എലക്കൻറ്റ് രണ്ട് വേർഡിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഗ്രാൻഡിലക്കൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി എപ്പിക് ഇസ് വെരി ഫോർമൽ എന്ന് ഞാൻ ഏർലിയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. It will be using very sophisticated vocabulary, very sophisticated expression. So, and the narrator will be using ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റൈൽ. നമ്മൾ സറ്റിൽ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാറില്ലേ, അതായത് ദ തോട്ട് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഗ്രാൻഡിയർ. തോട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്, ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി സോ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. അത് റൊമാൻറ്റിക് പോയിട്രിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് തോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാണ്. പക്ഷേ ഒരു എപ്പിക്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. An epic often demands formal language, grand thought and grand expression. So യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് അടക്കം സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പിക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിമിലർലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എപ്പിക് കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് എപ്പിക് സിമിലീസ്. നമ്മൾ നോർമൽ ലിറിക്കൽ പോയട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസോ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചോ ആയിരിക്കില്ല. പ്രിസൈസ്ലി എപ്പിക്സിന് വേറെ തന്നെ ഫോം ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് സിമിലീസ് ഉണ്ടാവും. Okay, and as I've mentioned earlier, an epic is always heroic. So heroic എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ we know adventurous ആയിരിക്കും, പ്രോബബ്ലി വാർ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കും, ഒരു ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. ഹീറോ വിൽ ബി either a deity or the son of a god or a disciple of the god or an ardent worshipper of the god. Okay, in the sense this hero will be having frequent interactions with deities, and at times even these gods or deities will be taking their divine avatar forms so as to help out these heroic characters. Okay, so
ഇനി എപ്പിക് ആൻഡ് മഹാഭാരത രാമായണ സോറി മഹാഭാരത ആൻഡ് രാമായണ തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാമായണ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് റാം. രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിക് ടെയിലാണ് രാമായണ. വേറാസ് മഹാഭാരത ഇസ് വെരി ജനറൽ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ 3 ജനറേഷൻസ്. 3 ജനറേഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടെയിലാണ്, അവരുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ആണ്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈവൻസ് ആണ് മഹാഭാരത പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So, when Ramayana is an epic which is praising an ideal man, that is Rama, Mahabharata focuses on human weaknesses. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫ്രെയിൽറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഫ്രെയിൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ആണ്, ഒരാളുടെ വീക്ക്നെസ് ഫ്ലോ പറയുന്ന ഒരു എപ്പിക് ടെയിലാണ് മഹാഭാരത. ഓക്കെ. യെസ്. Yeah, as I've earlier mentioned, Mahabharata is not precisely fitting in the Western model of the heroic epic. Okay, നമ്മൾ even when we have borrowed the form of novel from the West, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പോയട്രി അല്ലാത്ത ഈ certain forms like novel, short story, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തതാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന്, ഈ എപ്പിക് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും വെസ്റ്റേൺ മോഡലുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നതല്ല. അതായത് ഇന്ത്യൻ എപ്പിക് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ എപ്പിക് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് ആദ്യ. ഓക്കെ. ഇപ്പം നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തതാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വി മോഡിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഫോം particularly to fit in the needs of the Indian society. ഇതിവിടെ എപ്പിക്, നമുക്ക് എപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് അവരുടേതിൽ നിന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മുടെ എപ്പിക്കിന് സിമിലാരിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് ഗ്രീക്ക് പ്ലേസുമായിട്ടും എപ്പിക്സുമാണ്. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഹാഫ് ദ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി ഈസ് സിമിലർ ടു ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഈസ്തെറ്റിക്സ്. ഓക്കെ. And as we have mentioned earlier, the writer or the narrator of Mahabharata is believed to be Vyas, and Vyas is also believed to have been a god, a deity who has taken a human avatar. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതയിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അവതാർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യാസിനെയും റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് each of the characters in this epic Mahabharata shows their own temperaments and their own moral attitude. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടെമ്പറമെന്റ്സ്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് പാറ്റേൺസ്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ്, എറ്റിക്കറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോരോ പാറ്റേൺസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഇസ് കൺവേയിങ് their moral attitude as well. നമുക്കറിയാം കൗരവ ആൻഡ് പാണ്ഡവ, ഇറ്റ്സ് ഓഫൺ ലൈക്ക് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ്. കൗരവ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ്, whereas the Pandavas denote or they are the epitome of or they are portraying another set of moral values. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭാരത can be regarded as a conflict of two value systems. Okay. So, another feature of epic, unlike tragedy, epic is mostly having a positive end. നമുക്കറിയാം tragedy is about the serious actions of a noble man, and it will be culminating in the tragic death of the protagonist and even the antagonist. Okay, at times. Okay, but an epic will always be having not be having a kind of a tragic ending. It will be having a positive end. Okay. So Mahabharata as such, as an epic, can be considered as a tale, a heroic tale which is portraying a fight or a conflict between good and evil, or dharma and adharma. Okay. So let's see how Mahabharata is structured. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തള ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ആക്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.
സോ സിമിലർലി മഹാഭാരത നമ്മൾ ഏർലിയർ പറഞ്ഞു 3 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ജയ, ഭാരത ആൻഡ് മഹാഭാരത. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 18 ബുക്സ് ഉണ്ട്. 18 ബുക്സിനെയും നമ്മൾ പർവാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ പർവേൻ്റെയും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റീഡ് ദം ഔട്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ റീഡ് ദം ഔട്ട്. ആദി പർവ with 7,982 couplets. What do you understand by a couplet? Couplet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Any guesses? Any wild guesses? Yeah, some more lines in the poem. It's not any set of lines. നമ്മൾ ഈരടികൾ എന്ന് പറയില്ലേ, 2 ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഞാനത് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം യു കൻ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഈച്ച് പർവേൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പർവയിലും എത്ര കപ്ലറ്റ്സ് വെച്ച്, എത്ര ഈരടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, otherwise it will take much of our time. Okay, so we have been discussing the poet. So it is believed that his full name is Krishna Dvaipayana Vyas is the one who composed Mahabharata. So, and ഈ ഒരു നരേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കർ ഇവിടെ വിൽ ബി ദി വിറ്റ്നസ് ആസ് വെൽ. ഇവിടുത്തെ നരേറ്റർ will be a participant, either will be a participant in the events, or he will be a witness or a trustworthy eyewitness of all the events which are happening in this epic. ഇതിൽ Vyasa is believed to be a narrator who is a participant, who is a witness of everything that has happened. Okay, and ഇതിൽ ഒറ്റ narrator അല്ല, ഇൻഫാക്ട് പല narrators ഉണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ വൂത്തറിങ് ഹൈറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് പല നെറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ടെക്നീക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് 20th സെഞ്ചുറി ടെക്നീക്കാണ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇൻഫാക്ട്. അതായത് പല ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ തോട്ട്സിൽ നിന്ന്, അവരുടെ കോൺഷ്യസ് ഓർ അൺകോൺഷ്യസ് തോട്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വി ഡെസിഫർ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറിലല്ല പോകുന്നത്. ആ ഒരു ടെക്നീക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിമിലർലി ഇവിടെ Vyasa tells the story. ഇത് വേരിയസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ്. Precisely, we don't have any proof to prove that this is what is happening as such. പക്ഷേ it is believed that Vyasa tells whatever he has witnessed to Narada. Narada recites it to the gods, and Asura Devla to the ancestors, and his son Shuga to the Gandharvas, Yakshas, Rakshasas, and then Vaishampayana to the mortals. ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ഓരോ സെക്റ്റിലുള്ള ആളുകളോടും ഈ സ്റ്റോറി നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ നരേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വ്യാസാസ് ഡിസൈപ്പിൾ, വ്യാസന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വൈശംപായനെയാണ് ഇത് ജനമേജയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് നരേറ്റ് ചെയ്യുകയും, ജനമേജയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ഇസ് ഇൻഫാക്ട് അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള കിങ് പരീക്ഷത്തിൻ്റെ സൺ ആണ്. അതായത് അർജുനാസ് സൺ അഭിമന്യു, അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ സൺ ആണ് ജനമേജയ. അയാളോട് വൈശംപായന എന്ന് പറയുന്ന വ്യാസയുടെ ഡിസൈപ്പിളാണ് ഈ സ്റ്റോറി നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്ന വേരിയസ് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്സിൻ്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
പ്ലേറ്റോ ലൊഞ്ചൈനസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി ആൻറ്റിക്വിറ്റിയിലുള്ള അല്ലെ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പ് വിൽ ഓഫൺ ബി anonymous അല്ലെങ്കിൽ authorship will often be under question. So here ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ നാരേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഈ ജനറേഷൻ ഓഫ് നാരേറ്റേഴ്സ് പല ചേഞ്ചസും ഇതിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ദി ഓതർ ഇസ് വ്യാസ, പക്ഷേ വ്യാസന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലാതെ സം ആർ ഈവൻ അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു വ്യാസ. ചില ഇതിൽ അഡീഷൻസ് ഉണ്ട് മഹാഭാരതയിൽ വരുന്ന ചില അഡീഷൻസ്, ആൻഡ് ഈവൻ ഭഗവത്ഗീത ഇസ് എ ലേറ്റർ എഡീഷൻ എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് ബിലീവ്ഡ്. അപ്പോൾ പല എപ്പിസോഡ്സും പല ലെജൻസും ഒക്കെ ആഡഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. അത് ഒറിജിനൽ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വ്യാസയിൽ ഉള്ളതല്ല. വേരിയസ് നറേറ്റേഴ്സ് ഓരോരോ ജനറേഷൻ ഓഫ് നറേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതാണെന്ന് ദർ ഇസ് എ ബിലീഫ്. ഓക്കെ, റീവർക്ക് ചെയ്തതാണെന്നാണ് ഇറ്റ്സ് ബിലീവ്ഡ് or it is assumed by the critics because certain chapters, certain episodes ഒക്കെ ലോജിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഹൗ മഹാഭാരത അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് എ ഹീറോയിക് എപ്പിക് ആൻഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ബാലറ്റ്. ഒരു ബാലറ്റ് ഫോമിലാണിത് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫോമിലാണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഫോമിലാണുള്ളത്. Because precisely Mahabharata is composed of, is constituting certain folk tales, certain fables and certain parables. Okay. അപ്പോൾ ഫേബിൾസ് എന്താ, പാരബിൾസ് എന്താണ് മുന്നേ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അനിമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഫേബിൾസ്. പാരബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിൽ ബി ദ central character. Okay, and folk tales നിങ്ങൾക്കറിയാം, like being transmitted orally. So Mahabharata didactic ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു reason, since it is composed of these kind of fables and parables, and it's also about the dilemma or the confusion of human choice and their adventures. Okay, ആൻഡ് അതേപോലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഹൗ ജെഫ്രി ചോസസ് കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് ഇസ് ബിലീവ് ടു ബി എ സ്ലൈസ് ഓഫ് 14th century ഇംഗ്ലണ്ട്. 14th century ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈസ് ആണ് കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് ജെഫ്രി ചോസന്റെ എന്ന് പറയും. അതായത് ദ ലൈഫ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു ടൈം പീരീഡിലെ എറ്റിക്കറ്റ്, അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ്, അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ദേ പ്രിസൈസ്ലി വാല്യൂഡ്, ഇതെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇൻ ജനറൽ, ഇൻ എ സെൻസ്, സോഷ്യൽ ലൈഫ് അറ്റ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വർക്ക്. അപ്പം അത് ഈവൻ മൂവീസിൻ്റെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റിയാണ്, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മൂവി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ what was the society like at that time when Mahabharata was composed എന്നുള്ളത് we get to know it from the descriptions of the characters. Okay, so അതേപോലെ തന്നെ the class division, the varna division, the four varnas, ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ സൂപ്രമസി നിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മൺസ്, ക്ഷത്രിയാസ്. Brahmins are the ones who will be traditionally having the role of advising the king, അതായത് performing the sacred rituals, and at the same time Brahmins are the ones who are advisors. And then we have kshatriyas, the royal family, the one who is assigning royal power and who is attributed with the defending the സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണയാണ് ക്ഷത്രിയ. ആൻഡ് വി നോ ദിസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഈ ബ്രാഹ്മണാസിനും ക്ഷത്രിയാസിനും ഈവൻ ക്ഷൂദ്രാസ്, ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോരോ വൈശ്യാസ്, ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോരോ ഡെഫിനറ്റ് കോഡ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ് റെഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിസ്റ്ററിക്കൽ വർക്ക്സ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഈവൻ സീൻ ഇൻ സർട്ടൻ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മൂവീസ് ലൈക്ക് ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരാൾ മറ്റ് അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരാളെ പോലെ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോലും പാടില്ല. അതായത് ദേ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഡ്രസ് കോഡ്സ്.
മൊറാലിറ്റി കോഡ്സ് പോലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. only the upper class or the upper varnas are supposed to have certain moral values and all. Okay. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മഹാഭാരത എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടത് ഫീൽ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഈ വർണ്ണ ഡിവിഷൻ, ഈ 4 സെക്റ്റിലുമുള്ള 4 വർണ്ണയിലുമുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ എറ്റിക്കറ്റ്, അവരുടെ പ്രത്യേകം ലൈക്ക് മോറൽ വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതയിൽ. അതായത് സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോകോസമാണ് മഹാഭാരത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മൈക്രോകോസം. ഓക്കെ, യെസ്. നമ്മളിപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത്, മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റൈൽഡ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ലെറ്റ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്. അതായത് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിക്വിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ലാതെ ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഹൗ ഡു വി വാല്യൂ ഇറ്റ്. അതായത് ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഇറ്റ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ടൈം, how it is facing the questions of time. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റററി വാല്യൂ. എത്രയോ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് റെഡ് ബൈ പീപ്പിൾ, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ബീങ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ. അപ്പോഴേ അതിനൊരു ലിറ്റററി വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സെർട്ടൻ ക്രിട്ടിക്സിൻ്റെ കോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഐ റീഡ് ഔട്ട് വൺ. The critic Shelton Pollockന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കാം. I'll read it out. It, that is the Mahabharata, represents itself for most part as itihasa, an account of the way things indeed were. However, much modern scholarship may complicate the factuality of that record. Yet the Mahabharata was not only itihasa, it was also kavya. So നമ്മൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അവർ എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മഹാഭാരതം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പിക്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പിക്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹീറോയിക് ടെയിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇതിഹാസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കാവ്യ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറിക് എന്നാണ് ഷെൽട്ടൺ പൊലോക്കിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ. ഹി ഒപ്പൈൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് things which has happened in antiquity, it's still a kavya. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പൊലോക്കിന്റെ കോമെന്റ്. അപ്പം 1-2 ക്രിറ്റിക്സിന്റെ കോമെന്റ്സും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീഡ് all of them out. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയേ. ആൻഡ് ഒരെണ്ണം കൂടെ വായിക്കാമേ. ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ആനന്ദവർദ്ധന. ആനന്ദവർദ്ധന, സിൻസ് ഹി ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ or Sanskrit literary critic. Okay. And he is known for his work Dhwanyalok. Mahabharata is a Dhwani Kavya, or it's a poetry of suggestion. Dhwani എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്വനിപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതായത് നമുക്ക് മീനിങ്ങിനെ 2 തരത്തിൽ കൺവേ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വളരെ എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നു, അതിനകത്ത് ആ ഒരു പറഞ്ഞ മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐറോണിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊണോട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് സജഷൻ, പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ വരികൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ റീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അർത്ഥഗർഭമായ വരികൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതായത് ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് മീനിങ്സ്, എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പെരിഫറലി സർഫസിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മീനിങ്, ഡീപ്പ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സജഷൻസ് എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ ആനന്ദവർദ്ധന ഒപ്പൈൻസ് ദാറ്റ് മഹാഭാരത ഇസ് എ പോയട്രി ഓഫ് സജഷൻ. വളരെയധികം കൊണോട്ടേഷൻസ് ഉള്ള, എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സെൻസ് ഉള്ള ഒരു വർക്കാണ് മഹാഭാരത എന്നാണ് ആനന്ദവർദ്ധന ഒപ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാ ക്രിറ്റിക്സിന്റെയും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. You just go through it. Okay. Are you following? Are you there? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Yes.
പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഹാഭാരത സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫേബിൾസ്, വേരിയസ് പാരബിൾസ്, വേരിയസ് ഫോക്ക് ടെയിൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ, അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റിന്റെ മാത്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു വർക്കാണ് മഹാഭാരത എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി ഇസ് ആസ് അൺആൾട്ടറബിൾ. അപ്പം അത് ഡെസ്റ്റിനി, നമ്മളെ വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റോൾ ഇത് തീം പോലെ വരുന്നതാണ്, മഹാഭാരതൻ്റെ ഒരു തീം പോലെ വരുന്നതാണ്. അതിനെ വല്ലാത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മഹാഭാരത കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡെസ്റ്റിനി അൺആൾട്ടറബിൾ ആണ് ആൻഡ് കർമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. സോ ഇറ്റ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഫേറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം ഒക്കെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആണ്, പക്ഷെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ മഹാഭാരതയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എസെൻഷ്യലി ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് എന്തിനു വേണ്ടി, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ബർത്ത് ഓർ മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈവൻ ലോർഡ് ബുദ്ധ പോലെയുള്ള സെയിൻസ്, സേജസ്, ഹെർമിറ്റ്സ് ഇവരൊക്കെയും അന്വേഷിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയും അന്വേഷിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ആം ഐ, ഞാൻ ആരാണ്, എൻ്റെ ലൈഫിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ്. അതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിഗ്മയാണ്, നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അത്രയും മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആകുമ്പോൾ വൈ ഷുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ബി ഹാവിങ് എ പ്രോപ്പർ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മിഡിൽ ആൻഡ് ആൻ എൻഡ്. അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിനും ബിഗിനിങ് മിഡിൽ എൻഡ് വേണമെന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ഒക്കെ, നിങ്ങൾ ചില മൂവീസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതിന്റെ എൻഡ് എന്താ ഒരു പ്രോപ്പർ അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെയും അബ്സേർഡ് ആണ്. അബ്സേർഡിസം പറയുന്നത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് ആള് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറും ചിലപ്പോൾ പ്രിസൈസ് മീനിങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ്, യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ Mahabharata is a classical work, it gives us the opportunity to have so many interpretations. Okay. So അതേപോലെ the idea of fate അതും വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി ബൈ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദുര്യോധന പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. Fate, methinks, reigns supreme, and man's acts are meaningless. When I see such bright fortune fetched to the Pandava, in the past I have made attempts to kill him, Saubala, but he survived it all and grew like a lotus in the water. Therefore, methinks, fate reigns supreme, and man's acts are meaningless. For the Dhritarashtra's decline and the Parthas are always prospering. So it is kind of a lament. ഒരു ദുര്യോധനയുടെ ഒരു മോർണിംഗ് ആണ്, ലമന്റ് ആണ്, അയാളുടെ ഒരു ക്രൈ ആണ്. അതായത് ഈവൻ വെൻ ഹി ഹാസ് ഡൺ സോ മെനി തിങ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ പാണ്ഡവേഴ്സ്, ഈവൻ ദെൻ ദ പാണ്ഡവേഴ്സ് ആർ ദ വൺ ഹു ആർ ത്രൈവിംഗ്, ഹു ആർ പ്രോസ്പെറിംഗ്, whereas the Dhritarashtra's or the so-called Kauravas are in fact declining. Okay, a statement itself proves that faith, I'm sorry, not faith, fate has a role. Okay. So, shall we move on? Yes, miss. Okay. So, നമ്മൾ earlier പറഞ്ഞു മഹാഭാരത as an epic is all about the conflict of two value systems, good and evil എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ ആൻഡ് അധർമ്മയുടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് മഹാഭാരതന്റെ നറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ധർമ്മ ഇസ് സെൻട്രൽ. ധർമ്മയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. പുനഃസ്ഥാപനമാണ് മഹാഭാരതയിൽ കൂടെ ഇന്റന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ധർമ്മ ഇസ് സെൻട്രൽ ടു ദി എപ്പിക് മഹാഭാരത ആൻഡ് ദി ഐഡിയ ഇസ് യഥോ ധർമ്മ തഥോ ജയ. ദാറ്റ് ഇസ് where dharma is, there victory will be there. Okay. So പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്താ ധർമ്മ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രം വിക്ടറി അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത്, അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി the one who prosper will be the one who is keeping dharma. So ഈ ധർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
വേരിയസ് ഐഡിയ, നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് ഗുഡ്നെസ്, നമ്മളുടെ ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗുഡ്നെസ് ആണ് ധർമ്മ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് are there, like the ideas of truth, justice, morality, righteousness, then code of conduct, obligations duties ആണ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഡ്യൂട്ടി. ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ ധർമ്മ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സന്റെ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ റോൾ ഹി പ്ലേസ്. അതായത് if he is a Vaishya, he is having a particular dharma. If he is a Shudra, he has a particular value system. And if he is a royal or a Kshatriya, then he is having the king's law, a dharma which will be defining what the king is supposed to do. ആ ഒരു കിങ്ങിന്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, അതേപോലെ ഒരു ഓരോരോ സെക്റ്റിന്റെയും എത്തിക്കൽ അവയർനെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടീസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാമിലിയൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇല്ലേ, ഒരു സണ്ണിന്റെ ധർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ടർ, ഷീ ഹാസ് ഹെർ ഓൺ ധർമ്മ. അത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സിലും ഈ ധർമ്മയുടെ ഒരു റോൾ ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, so I guess you know what dharma is. Is that clear? Yes, miss. Is it clear? That's much. ഇനി അടുത്തത് ഈ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് certain interpretations of മഹാഭാരത. നമ്മളിപ്പോ സീതായനം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് രാമായണന്റെ ഒരു ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റീഡിംഗ് ആണ് സീതായനം എന്ന് പറയുന്നത്. രാമായണ ഇസ് ഓഫൺ ഇൻ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് രാമ, ലോർഡ് രാമായനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാഭാരതയുടെയും മോഡേൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. അതായത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ റീടെല്ലിങ്സ്, അതായത് മഹാഭാരതയിലെ സർട്ടൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ. ഓക്കെ, അത് ഇന്ത്യാസ് ഡോട്ടർ, ദ്രൗപദി, പിന്നെ യയാതി, ആൻഡ് ഈവൻ ദർ ഇസ് എ പ്ലേ ബൈ ഗിരീഷ് കർണാട്, യയാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലേ തന്നെയുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ വർക്ക് നോവൽ അണ്ടർ ദ സെയിം നെയിം യയാതി. യയാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം നെയിമിലൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മറാത്തി നോവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബൈ വിഷ്ണു ഖണ്ടേക്കർ. അത് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് റെസിപ്പിയന്റ് ആണ് വിഷ്ണു ഖണ്ടേക്കർ. അയാളുടെ ഒരു നോവൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈവൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ, റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മഹാഭാരത. അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂവൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിലെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റീടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. അപ്പം കുറച്ച് വർക്കുകൾ അങ്ങനത്തതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രഞ്ച് പ്ലേ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ നോവൽസും പ്ലേസും ഒക്കെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഈ മഹാഭാരതയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകളുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്, അതായത് എല്ലാ വർക്ക്സും ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു കം അപ്പ് വിത്ത് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ. അത് ഈതർ ത്രൂ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എന്നുള്ളത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിടുക. When I get time, I'll respond to that. Definitely, I'll be responding. Okay. Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദി അസംബ്ലി ഹാൾ, ബുക്ക് ഓഫ് ദി അസംബ്ലി ഹാളിലെ ഡൈസിങ് സെക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും, ഐ അസ്യൂം ഓൾ ഓഫ് യു മൈറ്റ് നോ ദിസ് സെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദ ഡൈസിങ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, one second. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ?
house of Pandavas? Yeah, Uh, yeah, very. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് എ പാലസ്. നമുക്ക് പാണ്ഡവാസിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൗസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പാലസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റി. അവരുടെ ഒരു സിറ്റിയാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പോലെ തന്നെ മായ ബിൽസ് എ ദാനവ ടു റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ദ ഗുഡ് ആക്ട്സ് ഓഫ് അർജുന. അർജുന റെസ്ക്യൂസ് മായ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിനെ അർജുന റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അർജുനയുടെ ധർമ്മയാണ്. ലൈക്ക് ഓരോരോ ബർത്തിൽ ഓരോരോ പേഴ്സണ് അയാളുടെ ഇൻ ജനറൽ ഫാമിലി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്ട് വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ വർണ്ണ വെച്ചിട്ടോ അയാൾക്ക് ധർമ്മ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ധർമ്മയുണ്ട്. അങ്ങനെ അർജുനയുടെ ധർമ്മ വാസ് ടു റെസ്ക്യൂ മായ. മായനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് മായ, അതായത് മായ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഇൻഫാക്ട് അത്, ഒരു ദാനവ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ അസംബ്ലി ഹാൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് Duryodhana has been overpowered and tricked by the marvels of Yudhishthira's palace. And ഇവിടെ ദുര്യോധനയുടെ മിസ്റ്ററിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ദുര്യോധന എങ്ങനെയാണ് ട്രിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പാണ്ഡവാന്റെ ഗ്രാൻഡിയർ നമ്മൾ ഏർലിയർ പറഞ്ഞു. പാണ്ഡവാസ് അറ്റെയിൻ they precisely attain progress. പ്രോസ്പെർ ചെയ്യുന്നത് പാണ്ഡവാസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ഓഫ് അസംബ്ലി ഹാൾ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ടു വൺ തിങ്, അതിലൊരു എക്സാക്ട് ഒരു ശകുനിയുടെ ഒരു എക്സാക്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു സീ ദാറ്റ്? സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഓഫൺ മെറ്റ് വിത്ത്. ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് ബി ദെയർ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന, സെക്യുലർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സീനാണ് ഈ ഡയറ്റ് സീൻ, അല്ലേ? ദേ ഗാംബിൾസ്, ദേ പോൺസ് എവറിത്തിങ്, ആൻഡ് ദേ ഈവൻ പോൺസ് ദ്രൗപദിനെ കോർട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ സീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? You know that, right? Yes, ma'am. yes, ma'am. ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ശകുനിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോ, ഞാൻ എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന്, വെരി ക്വിക്ക്. നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്ന അത്രയും ഒരു ടൈം എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോ. ഇത് ദുര്യോധന is pretty much disturbed of how prosperous Pandavas has turned to be. പാണ്ഡവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ്ലി യുധിഷ്ഠിരന്റെ എൽഡർ വൺ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ മായ പാലസിനെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ്, അതിൽ ഭയങ്കര ഡെസ്പെയർ, ഭയങ്കര ജലസ് ആയിട്ടുള്ള ദുര്യോധനനെ അങ്കിളായിട്ടുള്ള ശകുനി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പേസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട്. പക്ഷേ ആ പേസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ ഹീ ഈസ് ഇൻഫാക്ട് ഹൈലൈറ്റിംഗ്, ഫോക്കസിങ് ഹൗ പ്രോസ്പെറസ് പാണ്ഡവാസ് ഹാവ് ടേൺഡ്. അവരുടെ ആ ഒരു വെൽത്ത്, അവരുടെ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് അതൊന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. So he is asking, Shakuni is just asking
Duryodhana, why do you have to lament? Why do you have to cry on how prosperous Pandavas have turned to be? അതിന് റിസെൻറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് their good luck and you have made many attempts to make them wild. പക്ഷേ they escapes every time because of their sheer luck. And they are having Draupadi as their wife, and Drupada, that is Draupadi's father, and his sons, അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ അച്ഛനും ആങ്ങളമാരും brothers are there for their ally, and also the heroic Vasudeva or Krishna is for their help ഇൻ ദ വിനിങ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അതായത് അവരുടെ ഫാദറിന്റെ പോർഷൻ അവർക്ക് കിട്ടി ആൻഡ് ദേ ആർ ഗ്രൂയിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ എനർജി. അതിന് ലെമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ആൻഡ് ദേ ആർ ഈവൻ built in that assembly due to the Maya, and Danava Maya have been rescued from a forest fire by Arjuna. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആ മായ ബിൽറ്റ് ഇൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പാലസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ജലസ്, ബി ഡിസ്പെയർ എന്നാണ് ശകുനി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രം ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട് വി ഗെറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് know more about how the Pandavas are having the will to work hard. അവരെത്ര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ശകുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശകുനി വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് കംഫർട്ടിങ് ദുര്യോധനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെൻറ്റുവേറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് ഓൺ ടു ഹിസ് സഫറിങ്. അയാളുടെ സഫറിങ്ങിനെ കൂട്ടാനേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ശകുനി വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് പാണ്ഡവാസിനെ പറ്റി ഒരു അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി. അതിൽ ശരിക്കും പാണ്ഡവാന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അവരുടെ മൈറ്റി ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. And also how Duryodhana have been mocked at by the Pandavas at the palace of Maya has also instilled anger in him. അതായത് ഈ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിലും ചെല്ലുമ്പം അവിടുത്തെ ചില മിറാഷ് ഒക്കെ, നിങ്ങൾ ആ സീൻസ് ഒക്കെ, ഇത് ശരിക്കും ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓർ അവർ ബ്ലോക്ക് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടി വി സീരിയൽ മഹാഭാരത. പക്ഷേ നമ്മൾ ടി വി സീരിയൽ മഹാഭാരതയിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിലെ മിറാഷ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധന മിസ്റ്റേക്കൻ ചെയ്യുന്നതും, ചില സ്ഥലങ്ങൾ അതിന്റെ ഈ മായയിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൺഫ്യൂസസ് ദുര്യോധന. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ദ്രൗപദി ഹാസ് ബീൻ മോക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം. ഇവർ പാണ്ഡവാസ് ഓൾ ഓഫ് ദം പ്രിസൈസ്ലി ദ്രൗപദി ഇയാളെ കളിയാക്കി കുറെ ചിരിക്കും. അതിന്റെ ആങ്കർ ആണ് ഹി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഡയസ് സീൻ. ഓക്കെ. വായിച്ചോ? Duryodhana is, even when Shakuni tries to remind Duryodhana of his own allies. Allies എന്ന് പറയുന്നത് assistants, friends or helpers. Like King Bharata is there, and your brothers are there, and Drona is there, and warrior Gautama is there to help to ally Duryodhana. പക്ഷേ ഇതൊന്നും, and Duryodhana's wealth and his allies, ഇതൊന്നും ദുര്യോധനനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദുര്യോധന ഇസ് വെരി ഡെസ്പറേറ്റ് ഓഫ് ഹൗ ദ പാണ്ഡവാസ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഫെയിം വിത്ത് പൊസസിങ് ദ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അതിൻ്റെ ഒരു ഫെയിം, അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോറി, ഗ്രാൻഡിയർ, ഇതൊക്കെയും ഇയാളെ വല്ലാണ്ട് ജെലസ് ആക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന വെൽത്ത്, ആലീസ്, സപ്പോർട്ട്, ഇതൊന്നും അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ഇസ് ടു, ഹീസ് ഇൻസെക്യൂർ, he's dejected, he's totally distracted, and what he wants is to have whatever the Pandavas are possessing. Okay. അവരുടെ സോവറിറ്റി കാണാൻ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എർത്തിന് മേലെ അവർക്കുള്ള ഒരു സോവറിറ്റി കാണാൻ, അവരുടെ വെൽത്ത് കാണാൻ
ഇയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ശകുനി ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സൂത്രധാർ. ഓക്കെ, ശകുനി റീഅഷ്യൂർസ് ഹിം ആൻഡ് ടുഗെദർ ദേ കോൺസ്പെയർസ്. അവിടെയാണ് കോൺസ്പിറസി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Shakuni assures him, but at the same time admits that, I'll read out, Dhananjaya, Vasudeva, Bhimasena, Yudhishthira, Nakula, and Sahadeva, and the august Draupada cannot be defeated in battle by force, not even by the hostess of the gods. They are great warriors and archers, know their weapons, and are battle crazy. They know, Shakuni particularly precisely know that the Pandavas are invincible. അവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ, ബുദ്ധി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഓക്കെ, ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബുദ്ധി കൊണ്ടും നമുക്ക് അവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ചീറ്റ് ദം. അവരെ ക്രൂക്കഡായിട്ട്, അതായത് ഗാംബ്ലിംഗ് പോലെയുള്ള ക്രൂക്കഡായിട്ടുള്ള ഗെയിംസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്സിൽ കൂടെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഗാംബ്ലിംഗ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദി അക്കിലസ് ഹീൽ ഓഫ് യുധിഷ്ഠിര. അക്കിലസ് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസേജ് ആണ്. അതായത് എല്ലാ പവേഴ്സും ഉള്ളപ്പോഴും ഒരാളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്നതിന് ഉള്ളതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അക്കിലസ് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് ഗാംബ്ലിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് വിൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ശകുനി presents himself as invincible when it comes to gambling. ചൂതുകളിൽ ശകുനിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ശകുനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാമേ. The Kaunteya loves to gamble but doesn't know how to play. If the lordly king is challenged, he will not be able to resist, and I am a shrewd gambler. I don't have my match on earth or in all three worlds. ചലഞ്ച് ദ കൗണ്ടയ. കൗണ്ടയ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കുണ്ഠീപുത്രന്മാർ എന്നാണ്. അതായത് പാണ്ഡവാസ് ആൻഡ് ഈവൻ കർണനെയും കൗണ്ടയ എന്നാണ് തന്നെയാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, and challenge the Kaunteya to a game of dice. With my skill with the dice, king, I am certain to take from him his kingdom and his radiant fortune in your behalf, bull among men. Mention all this to the king Duryodhana, and if your father permits, I shall certainly defeat him. So what is their plan? നമുക്ക് ഗാംബ്ലിംഗ് നടത്താം. കൗണ്ടയ ഓർ കുന്തി പുത്രന്മാർ, the Pandavas precisely, they love to gamble, but they don't exactly know how to play. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശകുനി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ഷ്രൂഡ് ഗാംബ്ലർ. ഹീ ഈസ് വെരി കണ്ണിങ്. വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള, കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഷ്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാംബ്ലർ ആണ് ശകുനി. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് ദം വിത്ത് ദ ഗെയിം ഓഫ് ഡൈസ് എന്നാണ് ഇവർ തമ്മിലെടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്പിറസി, ഒരു പ്ലാൻ ഇവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് ദ കിങ് ധൃതരാഷ്ട്ര. ധൃതരാഷ്ട്രനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് പർപ്പസിലേക്ക്. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രനെ ഇൻഫാക്ട് ഇമോഷണലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ദുര്യോധന ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ശകുനി ഈ ഗെയിം സെറിമണി വെക്കും, ഡ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ദുര്യോധന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ മകൻ എത്ര പത്തറ്റിക് അവസ്ഥയിലാണെന്നൊക്കെ വളരെ ഇമോഷണലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു ഫാദർ വിൽ ബി ഫോളിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ശകുനി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹൗ പത്തറ്റിക്, ഹൗ പെയിൽ, ഹൗ ബ്രൂഡിങ് ദുര്യോധന ഇസ്. ഹി കനോട്ട് ബെയർ വിത്ത് ദുര്യോധനാസ് ഗ്രീഫ്. അയാൾ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് കൺവിൻസ്ഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഗെയിമിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദുര്യോധന സെറ്റ്സ് ദ സീൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ് വിവിഡ്ലി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാനർ. അതൊന്ന് വായിക്കുമോ എക്സാക്ട്? ആർ യു ഫോളോവിങ്? അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഡയസ് ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഗാംബ്ലിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കേ. I'll explain. In fact, it's not a plan like
ദുര്യോധനന്റെ ഒരു ജലസി, ഹൗ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഹി ഈസ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പാണ്ഡവാസ്. പാണ്ഡവാസിന് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പൊസിഷനില്, വെൽത്തില്, അവരുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയില് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ജലസിയാണ് അതിൽ കൂടെ എവിഡന്റ് ആവുന്നത്. There were 88,000 Snataka householders whom Yudhishthira supports. Yudhishthira is the eldest of the Pandavas. നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നില്ലല്ലോ? ധൃതരാഷ്ട്ര, ദുര്യോധന ആൻഡ് യുധിഷ്ഠിര. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം കേട്ടോ. ഇഫ് നോട്ട് സ്നഫ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ. അതായത് യുധിഷ്ഠിരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ 30 സ്ലേവ് ഗേൾസ് ഉള്ള 88,000 ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 10,000 മോർ ഈറ്റ് ഡെയിലി ദ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് അറ്റ് യുധിഷ്ഠിരാസ് ഹൗസ് ഫ്രം ഗോൾഡൻ പ്ലാറ്റേഴ്സ്. അതായത് അവരുടെ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റിയാണ്. 10,000 ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന്, ഒരു പാലസിൽ നിന്ന് ഡൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ ഗോൾഡൻ plates. The Cambodia sent him hides of the cuddle deer, black, dark, and red, and costly blankets, chariots, women, cows, horses by the hundreds and thousands, and 300 times 100 camel mares wander about their prosperity ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഹൗ ദേ എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ്, കുറച്ച് കൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് മേക്ക് ഹിം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അയാളെ ഡെസ്പെറേറ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് ഇലാബറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് എവർ ദി പാണ്ഡവേഴ്സ് പൊസസ്ഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് കൺവിൻസ്. ഹി ഈസ് വിസിബിളി മൂവ്ഡ്. പക്ഷെ വൾണറബിൾ അല്ല. സ്റ്റിൽ അഡ്വൈസ് എടുക്കട്ടെ, അഡ്വൈസ് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്ര വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബി സക്കംപിങ് ടു ദുര്യോധനാസ് വിഷ്. ആ ഗാംബ്ലിങ്ങിന് സമ്മതിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് എവിഡന്റ് ആവുന്നു. യെസ്, ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. He gives the king no time to think and in fact plays the part of the victim, manipulating his father's emotions. He says, yeah, it's here. When you are turned down, lordly king, I shall kill myself. Let there be no doubt. When I am dead, be happy with your Vidura king. Surely you shall have the pleasure of all earth. Why bother about me? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഐ ഷാൽ കിൽ മൈസെൽഫ്. പക്ഷേ എൻ്റെ സഫറിങ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണല്ലോ തോന്നുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ഓൾ ഫൺ. എന്തിനാ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെ ഇമോഷണലി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രനെ. ആൻഡ് ദിസ് റിപ്രോച്ച് ബൈ ദുര്യോധന ഇൻഫാക്ട് മൂവ്സ് ദ കിങ്. അയാളുടെ ഒരു അഫെക്ഷനെ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഫാദർലി അഫെക്ഷനെ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് ഗെയിമിന് ഇയാളെ കൊണ്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഹസ്തിനപുർ റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് he orders the servants to have. Is there any confusion? No, madam. Okay. The carpenters built me a big hall of 1,000 pillars and 100 doors, heart-fetching and beautiful, and do it at once. And when they have splattered it with gems and thrown out the dice everywhere, report to me quietly. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ധൃതരാഷ്ട്ര റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് കിങ് വിദുര പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഗെയിം നടത്തരുതെന്ന്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ കിങ് പറയുന്നു നടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് സെർവൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു വലിയ ഹാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഒരു ഗാംബ്ലിംഗ് ഹാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് 1,000 പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് 100 ഡോർസ്. ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഹാർട്ട് ഫെച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മജസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതിലെല്ലാം സ്പ്ലാറ്റ് ഡിസൈൻ വരെ പ്രിസൈസ്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ജെംസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ആൻഡ് ത്രോൺ ഔട്ട് ദ ഡൈസ് എവറിവെയർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ടു മീ ക്വയറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിങ് വിദുര ഹിസ് ആലി, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ആലിയാണ് കിങ് വിദുര. കിങ് വിദുര ഇതിനെ സമ്മതിക്കരുതെന്ന് പ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിങ് ആ ഡിസിഷനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. മൈ ഡിസിഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി സർക്കംവെന്റഡ് വിദുര, ഐ ടെൽ യു. ഐ ഡീം ഇറ്റ് സുപ്രീം ഡെസ്റ്റിനി ദാറ്റ് മേക്സ് ദിസ് ബിഫോൾ. അപ്പോൾ കിങ് വിദുരയുടെ പ്ലീഡിങ്സ് ഒക്കെയും ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര സ്പീക്സ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കിങ് ദാറ്റ് ഗാംബ്ലിംഗ് വിൽ ബി ഡൺ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അയാളുടെ സുപ്രീം ഡെസ്റ്റിനിയാണ്.
as a king. Okay. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് അടുത്തത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരു നാരേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ടെക്നിക്ക് തന്നെയുണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് മൂവി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് മൂവിയിൽ there is a scene where the character played by Murali the singer, the character played by Naren, is being murdered, accidentally murdered by Prithviraj. അപ്പം അയാൾ കൊല്ലുന്നതല്ല, പക്ഷേ അയാളുടെ ഫ്ലോ കാരണം അത് സംഭവിക്കുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സം പോലീസ്മെൻ ഓർ സംവൺ ഹു ഇസ് അൻ എനിമി, അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് പൃഥ്വിരാജ് ഇന്റന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹി നെവർ ഇന്റൻഡ് ടു ഹാം ഹിസ് ഫ്രണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ the very next morning Prithviraj gets to know that it was his own friend. അതിനെയാണ് പെരിപ്പറ്റിയ അനക്നോസിസിന്റെ പറയുന്നത്. അത് എക്സാക്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഒരു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഈവൻസ്. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാത്തൊരു കാര്യം നടക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലേറ്റർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. പെരിപ്പറ്റിയ റിവേഴ്സൽ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദ ഫാക്ട്, അനക്നോസിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക് ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് പറയുന്നത്. One second. 1 minute. Okay, I'm sorry. Yes. So Duryodhana is in fact narrating whatever material possession and the plenitude and the luxury and the exuberance enjoyed by the Pandavas. The Pandavas at this time period is at the peak of their power. Pandavas അവരുടെ പ്രോസ്പെറിറ്റിയുടെ ഒരു പീക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ സമയത്താണ് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഹാപ്പൻസ്. ഇതിന്റെ ലാറ്റർ ഹാഫിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ, ഈ ഡൈസിങ് ഗെയിമിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു എൻഡ് പോർഷനിലാണ് ഈ റിവേഴ്സൽ നടക്കുന്നത്. അതായത് എത്ര ഫ്രം റിച്ചസ് ദ പാണ്ഡവാസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സ്ലേവ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദുര്യോധന ഈവൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഡ്രമാറ്റിക് എഫക്ട് ടു ദി ഫോൾ ഓഫ് പാണ്ഡവാസ്. ഇപ്പൊ ഈ ഡൈസിങ് ഗെയിമിൽ നമുക്കറിയാം ഇവര് ട്രിക്കി അല്ല, കണ്ണിങ് അല്ല, ഷ്രൂഡ് അല്ല, റാദർ ശകുനി ആൻഡ് ദുര്യോധന ആർ. അവർ കണ്ണിങ് ആയിട്ടും ഷ്രൂഡായിട്ടും ഗെയിം കളിക്കുകയും പാണ്ഡവാസ് ഓരോ ഗെയിമിലും ഫെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓരോ ഗെയിമിലും ദേ ആർ പോണിങ് സംതിങ്. അവരുടെ ഓരോരോ മെറ്റീരിയൽ പൊസിഷൻസും പോൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യുധിഷ്ഠിര ഹാസ് ടു ലൂസ് ഹിസ് റിച്ചസ്, ഹിംസെൽഫ്, ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ്രൗപദി. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗെയിം ഓഫ് ഡയസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ. ഷാൽ വി കണ്ടിന്യൂ? Yes, ma'am. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ മാറ്റുവേ. യെസ്, ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗെയിം ഓഫ് ഡയസ് ആണ്, ആ ഗാംബ്ലിംഗ് സീനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഐ വിൽ റീഡ് ഈച്ച് പോർഷൻ ഔട്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ പറയുന്നില്ല, ഓരോരോ പോർഷൻസ് നമുക്ക് വായിക്കാമേ. So the game of dice. So Yudhishthira is invited by Vidura to Dhritarashtra's palace to play and enjoy a family game. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫാമിലി ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യുധിഷ്ഠിര at first react that at a dicing we surely shall quarrel. പക്ഷേ കിങ് വിതുര പറയുന്നു, I know that the game will bring disaster. ഇത്
ഇവരെന്ത് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കിങ് വിതുരയ്ക്ക് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഹി ഈസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈ വിതുര. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പാലസിൽ ഒരു ഫാമിലി ഗെയിം കൗരവാസും പാണ്ഡവാസും തമ്മിൽ ചെയ്യാമെന്ന് കിങ് വിതുര, ഹു ഇസ് ദി അലേ ഓഫ് ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് വന്നിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര പറയും ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ക്വാറൽ. അപ്പോൾ അവിടെ യുധിഷ്ഠിര മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ബ്രദർലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വിതുര വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ നോ ദാറ്റ് ദ ഗെയിം വിൽ ബ്രിങ് ഡിസാസ്റ്റർ. അത് പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര സെയിം സെൻസിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് പക്ഷേ യെറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഡയസ് ഗെയിം. അപ്പോൾ അവർ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ധർമ്മന്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ്. അതായത് ബീയിങ് എ ക്ഷത്രിയ, ബീയിങ് the nephew of Dhritarashtra, he has a dharma towards a duty, an obligation towards Dhritarashtra. അങ്ങനത്തെയുള്ള യുധിഷ്ഠിരയുടെ ആ ധർമ്മയാണ് ഇൻഫാക്ട് ബ്രിങ്സ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ. ഓക്കെ, യെസ്, അതാണ് യുധിഷ്ഠിരാസ് ധർമ്മ. He is actually aware of the danger involved in playing the game of dice, as he suggests. Most dangerous gamblers have been collected who are sure to play with wizard tricks. And yet he adds, it is the king Dhritarashtra's behest, so I will not refuse a sage to go to the game. A son will always respect the father. അതായത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഫാദറിന്റെ ബ്രദറാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. സോ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ, ഹി ഹാസ് ടു ബി ഒബീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോറൽ വാല്യൂവിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര എഗ്രീസ് ടു ഗോ. And there at the game, Yudhishthira lose everything bit by bit. ആദ്യം his inexhaustible gold, chariot, 1,000 elephants, hundred and thousands of slave girls, male slaves, then myriads of chariots, carts, his horses, his city, his country, then the wealth of his country people, and everything he loses with this gambling. And ultimately, he ends up losing his own brothers and their wife. And he also loses himself as well. അതായത് ഓരോന്നിനെയും പോൺ ചെയ്ത് അവസാനം he loses him, his brothers and his wife as well. ഇതെല്ലാം they ultimately turn to be the slaves of Kauravas. So the Pandavas turn into the slaves of Kauravas, and this invites the anger of the elders. പക്ഷേ nobody is daring, nobody is brave enough to question Duryodhana. ഈ ഒരു ഗെയിമിന് എന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം എൽഡേഴ്സ് ആർ ദേർ, ലൈക് ഭീഷ്മ, ഇവരെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്ര, ഇവരെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്, ഈവൻ കിങ് വിതുര. And King Vidura even tells Dhritarashtra, this man, drunk with playing dice, doesn't look about him like the meat drinker, and in starting a feud with great warriors, he doesn't reckon his downfall. അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്ററി ഫെയിലിയർ ആണ് ഇൻഫാക്ട് പാണ്ഡവാസിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ലൂസിങ് എവറിത്തിങ് ടു കൗരവാസ്. പക്ഷേ കിങ് വിതുര അവിടെ ഫോഴ്സി ചെയ്തിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മകൻ, യുവർ സൺ ഇസ് ബിഫോളിങ് ബാഡ് ലക്ക്. അയാളുടെ ഡൗൺഫോൾ തന്നെയാണ് അയാൾ ഈ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതെന്ന് അയാൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദ കിങ് ഇഗ്നോർസ് കിങ് വിതുരാസ് അഡ്വൈസ്. ആൻഡ് ലൂസിങ് ദ്രൗപദിയാണ് ഈ ഡൈസിങ് ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും പ്രിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യുധിഷ്ഠിര ടേക്സ് ഹർ ആൻഡ് ലോസസ് ദ ഗെയിം, പോൺ ചെയ്യുന്നു, ഗെയിം ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് Dhritarashtra is exhilarated and then saddened while Bhishma, Drona, Kripa and others broke out in sweat. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോർട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാളില് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എൽഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും, ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കൃപ, ധൃതരാഷ്ട്ര എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾ സാഡൻഡ് വിത്ത് ഹൗ ദ പാണ്ഡവാസ് ലൂസ് Draupadi, or how Draupadi turns to be a slave of Kauravas. പക്ഷേ ഇവർക്കാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് വിതുര ഈവൻ മേക്സ് എ റിമാർക്ക്. I'll read out. The incredible happens through people like you. You don't know it, nitwit. You are tied in a noose. You hang over a chasm and do not grasp it, you dumb deer to anger.
ടൈഗേഴ്സ്. അതായത് ഈ വാരിയേഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആങ്കർ ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിതുര ഇസ് വാർണിംഗ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. പക്ഷേ Duryodhana never pays heed to his advices. And now the case of Draupadi. So Draupadi is in fact dragged to the assembly. So this assembly is supposed to be a space where men engage in political activities and entertainment. അപ്പൊ അവിടെ വിമൻ സെൽഡം എൻ്റർ, സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ കടന്നു വരാറില്ല ഈ സദസ്സിലേക്ക്. അവിടേക്ക് ദ്രൗപദിയെ ഇൻഫാക്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻറ്റയർലി മെൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഒരേ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ ദ്രൗപദിയുടെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഗ്രേറ്റർ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ദാൻ ദാറ്റ് ഐ, a woman of virtue and beauty, now must invade the men's hall? What is left of the law of the kings? From of old we have heard they do not bring low-minded into their hall. So ഈ ആണുങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക്, പുരുഷന്മാർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് തന്നെ ഒരു ലേഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു വിമൻ ഓഫ് വെർച്യു ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആൻഡ് അവിടെ ദുശാസനയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദുശാസന ഈവൻ കമൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഹാൾ ആർ men who have studied the books, all follow the rites and are like unto Indras. They are all my gurus or act for them. Before their eyes I cannot stand this. And when the Stephen enters the chambers of Draupadi, his bold words, to your course I must lead you, irks and shocks her. അതായത് ഇവിടെ അവളെ ആദ്യം വിളിക്കാൻ വരുന്നത് സ്റ്റീവേർട്സ് ആണ്, അറ്റൻഡൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഷ്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ റൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനിൽ തന്നെ ഷീ ഈസ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അവിടെ ദ്രൗപദി ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ ബോൾഡ് വുമൻ ആൻഡ് ഷീ ഈവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യുധിഷ്ഠിര. അതായത് വാട്ട് സൺ ഓഫ് എ കിങ് വുഡ് ഹസാർഡ് ഹിസ് വൈഫ്? You can stake yourself, your land, your material possession, your gold, and even your brothers. But what son of a king will hazard his own wife? അതൊരു സ്ലാപ്പ് ഓൺ യുധിഷ്ഠിരാസ് ഫേസ് ആണ്. ദ്രൗപദിയുടെ ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. He hasn't any right over her now. Okay. And go to the game. She sends the steward back and asks in the assembly, Bharata, whom did you lose first, yourself or me? On Yudhishthira's word sent by a messenger, Draupadi comes to the hall. And അവിടെ യുധിഷ്ഠിരനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. whom did you lose first, yourself or me? So അവിടുത്തെ ഒരു patriarchal സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് losing one's wife is much more than losing oneself. Okay. And Draupadi is dragged into the court by Dushasana. ആൻഡ് ദുശാസനയൊക്കെ വളരെ ഫൗൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നൗ മൈ മന്ത്, ദിസ് ഇസ് മൈ സോൾ garment, man of slow wit, Dushasana shrewdly puts in with authority. Sure you be in your month, Yajnasena's daughter, or wear a long cloth, or go without one. You have been won at the game and been made a slave, and won leches with slaves as the fancy befalls. അപ്പോൾ അവളുടെ ഡ്രസ്സിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഡ്രസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് യു ആർ നൗ എ സ്ലേവ്, നിനക്കിനി ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും സദസ്സിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അത്രയും ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദ്രൗപദിനെ അവിടെ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ്രൗപദി വിത്ത് ഹെയർ ഡിസെൽവ്ഡ്, her half skirt drooping, shaken about by Dushasana, is ashamed and burning with indignation, anger. Okay. And Draupadi അവിടെ ആ ഒരു okay, I'm sorry. Are you following? Yes. Ma'am. And Draupadi അവിടെ ആ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ഇൻഫാക്ട് ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈവൻ പോസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഫോർ ദി ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ. One, whether Yudhishthira, who has lost his freedom by losing the game of dice, has any moral or legal right to stake Draupadi. അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, whom did he lose first, himself or me? അതായത് തന്നെത്താനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വൈഫിനെ പോൺ ചെയ്യാനുള്ള, സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് റൈറ്റ് ആണുള്ളത് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ്രൗപദി ഈസ് asking. Okay. And the topic is again broached by Bhishma, who has seen Draupadi brought in a pitiable state in the court. അവിടെ ഭീഷ്മ
The elder one also asks, I'll read out, or you just go through it. As the law is settled, my dear, I fail to resolve your riddle the proper way. A man without property cannot stake another's. But given that wives are the husband's chattels, Yudhishthira may give up all earth with her riches before he would give up the truth. The Pandava said, I have been won, therefore I cannot resolve this doubt. So Bhishma says that, being the elder, he answers the question and says that a wife is a property of the husband. And we cannot do anything if Yudhishthira pawns, stakes, even her riches. അവളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോലും പൊസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്യുവർലി ആന്റൈ ഫെമിനിസ്റ്റിക് ആണ്, പ്യുവർലി മിസോജിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പോണിങ് another person without their consent. Okay. Draupadi here is simply seen as an object. And one second. I'm sorry, my battery was very low, so I just had to plug in my charger. Yeah. So, so Draupadi is here treated simply as an object. ഒരു പോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കർണ ഈവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹർ ക്യാരക്ടർ. Or if you think that it was against the law to bring her into the. I'm sorry. Yes. Bring her into the hall clad in one piece of clothing. Listen to what I have to say in reply to that. The gods have laid down what that a woman shall have one husband, sign of Guru. She submits to many men and assuredly is a whore. Thus there is, I think, nothing strange about taking her into the hall or to have her in one piece of clothing or for that matter naked. She, the Pandavas' wealth and the Pandavas themselves have all been won by Saubala here according the law. അപ്പോൾ അവിടെ even more humiliate ചെയ്യപ്പെടുന്നത് Draupadi is the wife of not a single man. And so she is a whore, she is a prostitute, and there is nothing to be ashamed or nothing strange about taking her into the hall. അവളെ ഇപ്പം പുരുഷന്മാർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, because ഷീ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ മെനി മെൻ. ഒരാളുടെ ഭാര്യയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തരത്തിലും ഷീ സബ്മിറ്റ്സ് ടു മെനി മെൻ, മെനി ഹസ്ബൻഡ്, മെനി ലോഫുൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തരത്തിലും ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് സീൻ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈവൻ ഇസ് എ ഷോക്ക് ടു ദ റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ആഡ്സ് pathos to the readers, because every single reader can connect to relate to the misery of Draupadi. Okay. And ഇവിടെ Draupadi is saved by the agency of God, that is by Krishna. Okay. ഞാൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കുന്നില്ല. യെസ്, ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കാം. ഹൗ ക്യാൻ ഐ, വൈഫ് ഓഫ് ദ പാണ്ഡൂസ്, സിസ്റ്റർ ഓഫ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്ന, പർസുത ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വസുദേവ, enter the hall of kings? Is the wife of the king Dharma, whose birth matches is a slave or free? Speak, Kauravas. King Dharma എന്ന് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. I shall abide by your answer, for this foul man, disgrace of the Kauravas, is molesting me, and I cannot bear it any longer. And അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്താ വസുദേവയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവന്മാരുടെ വൈഫായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റും ഇല്ലേ, എന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ, ഞാനൊരു സ്ലേവ് ആണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെലവെന്റ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് relevant in modern times as well. അതായത് ഇത് ഏൻഷ്യൻ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Is woman simply a property to be owned by man? ഒരു വുമണിന് ഈക്വൽ പൊസിഷൻ, സോറി, ഈക്വൽ പൊസിഷൻ മാരേജിൽ ഇല്ലേ? Is she a property who can be owned, bought and sold or stake or loss എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, can you hear me properly? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay.
ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്യാതേർഡ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് അവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ഗസ്റ്റസ് ആർ ദെയർ സോ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് വിറ്റ്നസസ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് അവരോടും ഈ ഒരു വയലന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അഗൻസ്റ്റ് ഷീ ഈസ് ആസ്കിങ് സോ പോസ്റ്റിംഗ് സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെയും Yudhishthira is troubled. He is silent. The spectators are silent. The elders, the king, everyone is silent. And Bhima, നമുക്കറിയാം among the husbands, ദ്രൗപദിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അർജുനനെയാണ് ആൻഡ് ദ്രൗപദിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭീമായിക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെന്റിലും ഭീമ ഇസ് ദ ഓൺലി വൺ ഹൂ ഇസ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ബ്രദർ യുധിഷ്ഠിര ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ്രൗപദി അവളെ ഒരു പോൺ ആക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആംഗ്രി ആവുന്നത് is in fact Bhima. And he gives voice to his anger. Then I extract in the Vaika. There are a lot of wars in the country of gamblers, Yudhishthira, but they never throw them, for they have pity, even for women of that stripe. The tribute that the king of the Cassis brought, and all our vast wealth, the gems that the other kings of the earth brought in, the mounts and prizes, the armor and weaponry, the kingdom, yourself, and we have all been staked and lost to others. This I didn't mind much, for you are the master of all we possess. But you went too far, I think, when you staked Draupadi. She didn't deserve this. After she had won Pandavas as a girl, she is now, because of you, plagued by Kauravas. അപ്പോൾ his how desperate he is, how angry he is, ഇതെല്ലാം വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻസിലുണ്ട് അതായത് ഈ ലാൻഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതെ പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്യരുത് വി ഹാവ് ടു നീഡ് ടു ഹാവ് പിറ്റി ഈവൻ ഫോർ വിമൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പോൺ ചെയ്യാം ഈ ഗെയിമിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ earthly പൊസിഷൻസ് കിങ്ഡം വെപ്പൺറി പ്രൈസസ് എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ പോൺ പക്ഷേ ഷീ ഡിഡൻ ഡിസേർവ് ദിസ് അവൾ ഇത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആകെ ആ ഒരു ലോയിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിമിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഭീമയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അർജുന റിമൈൻസ് ഭീമ അർജുന അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭീമനെക്കാൾ അർജുനൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് Never before have you said words like these, Bhimasena. Surely your respect for the law has been destroyed by our harsh enemies. അവിടെ വാട്ട് ഗൈഡ്സ് ദം ഇസ് ധർമ്മ പക്ഷെ അവിടെ അവർ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെൻ ദേ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ദെയർ ധർമ്മ ഓർ ദെയർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി കിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോ അവർക്ക് ഈക്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇസ് ദെയർ ടുവേർഡ്സ് ദെയർ വൈഫ് ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനെ പറ്റി ഇവർ യുധിഷ്ഠിരയും അർജുനയും മറന്നു പോകുന്നു ഭീമ മാത്രമാണ് ഭീമൻ മാത്രമാണ് ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഓക്കെ സോ ഈവൻ വെൻ ദി അതേഴ്സ് ഹാവ് ലവ് ഫോർ ദ്രൗപദി their sense of duty obligation dharma is getting the better out of them okay so the next section um, ഒരു നമ്മളെ ഈ ഹൊറർ മൂവീസിലൊക്കെ certain sounds will be accentuating, exaggerating, adding to the horror element. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സീൻ ഇസ് മെയ്ഡ് മോർ ഡ്രമാറ്റിക് ബൈ certain horrible sounds of jackals, donkeys and certain birds. So ഈ omens ഒക്കെ കാണിക്കത്തില്ല ബാഡ് omens നമ്മൾ എന്താ എന്താണ് പറയാ നമ്മള് മലയാളത്തില് ശകുനം ശകുനം എന്തോ ശകുനമല്ല യെസ് ദുശകുനം എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ബാഡ് ഒമൻസ് അപ്പൊ ഈ സർട്ടൻ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ബാഡ് ഒമൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഈ ദ്രൗപദീന്റെ നേരെയുള്ള ബാഡ് ഒമൻ അല്ല റാദർ ദേ ആർ ഒമൻസ് വിച്ച് make the danger which is awaiting Kauravas മോർ എവിഡന്റ് അതായത് കൗരവാസിന് ഈ ഒരു ആക്ട് കാരണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡൗൺഫോളിനെ ഫോർസീ ചെയ്യുന്ന ഓമൻസ് ആണ് ഈ നോയ്സസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റില് സീക്വൽ ടു ദ ഡൈസിങ് ആണത് ഡൈസിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു
എന്താ അതിന്റെ ഫർദർ ഹാപ്പനിങ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അത് അസംബ്ലി ഹാളിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവാസ് ആർ ഡിപ്പാർട്ടിങ് അവിടെ മുതലാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് പാണ്ഡവാസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം ദ ധൃതരാഷ്ട്രാസ് കോർട്ട്. ഓക്കെ. ഈ പാണ്ഡവാസ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ദുര്യോധന സ്റ്റാർട്ട്സ് പ്ലോട്ടിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് പാണ്ഡവാസ് വിത്ത് ശകുനി ആൻഡ് കർണ. അവിടെ പാണ്ഡവാസിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയുന്നു. ആൻഡ് അനദർ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവാസ് ഷുഡ് ബി എക്സൈൽഡ് ഫ്രം ദെയർ കിങ്ഡം. ഓക്കെ. ശകുനി ഈ ഗെയിം വിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റിയഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് സ്കെയർഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ടെംപ്റ്റഡ്. ആൻഡ് പക്ഷേ ഹി ഓർഡേഴ്സ് ഹിസ് അഷർ ടു കോൾ ദ പാണ്ഡവാസ് ബാക്ക്. അവർ ഓൾറെഡി തിരിച്ചു പോയെങ്കിലും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് അതായത് മതിയായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. സോ ഇത്രയും കൊടുത്തതൊന്നും പോരാ. റാദർ ദേ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു എക്സൈൽ ദം ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ആസ് വെൽ. അതിനാണ് അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും പാണ്ഡവനെ വാങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിമീനെ വാങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺസ്പിറസിയാണ്, ഒരു പ്ലോട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. പക്ഷെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റെസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് 3 അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, അത്രയും സമയം എടുക്കില്ല. നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാമേ. നമുക്ക് ഈ തേർഡ് യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പറ്റുന്നിടത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. So Pandavas didn't lose their will, but they had their honor and dignity greatly compromised. The sequel to Rising begins at this point. Dhritarashtra believes that he is successful in controlling the situation. പക്ഷേ he is offering 3 boons to Draupadi and returns the wealth to Pandavas. പക്ഷേ Duryodhana creates fear in the mind of the king by suggesting that leaving the enemy wounded and not vanquished will be their biggest mistake. നമ്മളിപ്പോൾ സ്നേഹിക്കിനെ അങ്ങനെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 3 boons കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചെല്ലാം കൊടുക്കാം എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. പക്ഷേ ദുര്യോധന ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ദുര്യോധനയ്ക്ക് എത്രയും ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തത്, എംപാരസ് ചെയ്തതൊന്നും നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ഹിം. പറയുന്നു അവരെ വോണ്ടഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചയക്കരുത്, അവരെ ഇല്ലാതെ ആക്കിയിട്ടേ ആക്കുകയെ ചെയ്യാവൂ. അതർവൈസ് ദേ വിൽ ബി ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ എനിമീസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു കൗരവാസ് എന്ന് ദുര്യോധന കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രനെ. ഓക്കെ. ആൻഡ് കൗരവാന്റെ ഡൂമാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമേ. ഹാവ് യു നോട്ട് ഹേർഡ് കിങ് what the learned priest of the gods Brahaspati said when he propounded policy to Shakra? Enemy killer, enemies must be cut down by any means before they with war or force can do you evil. അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിമീസ് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. റാദർ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കട്ട് ദം ഡൗൺ എന്നാണ് ദുര്യോധന പറയുന്നത്. അതായത് പാണ്ഡവാസ് വിൽ ചാലഞ്ച് ദ കൗരവാസ് എന്നുള്ളൊരു അലാം, ഒരു ഹിന്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദേ വിൽ നെവർ ഫോർഗീവ് us and they will never forgive the molestation of ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദിനെ കോർട്ടിൽ എംപാരസ് ചെയ്തത് അവർ ഒരിക്കലും forgive ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവാസ് will grasp their swords, they will mount their chariots. I'm reading out. And they are enraged. In their fury, they will annihilate as like poisonous snakes. Arjuna is going fully girt, uncovering his 2 great quivers. He keeps picking up his Gandiva and looks about him, panting heavily. The wolf belly swiftly raises his heavy club. Wolf belly എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് ഭീമനെയാണ്. ഹെവി ക്ലബ് ഗദയാണ് കേട്ടോ. He will be raising his Gandiva, അർജുനയുടെ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെയാണ്.
we hear and is fast riding out on the chariot he has tamed. അതായത് he is warning ധൃതരാഷ്ട്ര നമ്മൾ ഇവരെ ഇപ്പൊ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ they'll be returning, they'll be mounting their chariots, they'll be ready for a fight, a war. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനയുടെ ഈ ഒരു നരേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര is visually ഇമാജിനിങ് ഹൗ ദ പാണ്ഡവാസ് വിൽ ബി ബിഹേവിങ്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ദുര്യോധനയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് കൺവിൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ദുര്യോധന ഹാസ് അനദർ പർപ്പസ്. ഒരു പാണ്ഡവാസിനെ പറ്റി ഒരു മോശം പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക, മോശം രീതിയിൽ ഒരു പാൽപ്പബിൾ പിക്ചർ കൊടുക്കുക. ദേ റഷിംഗ് ഔട്ട് ഇൻ ആങ്കർ ടു റേസ് ആൻ ആർമി, അങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കാനുമാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇയാള് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അവര് അവരുടെ ഹെഡ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. വി മസ്റ്റ് ഡൈസ് അഗെയിൻ വിത്ത് ദ പാണ്ഡവാസ്, ബ്ലസ് യു ടു സെൻഡ് ദം ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്, സോ വി ഷാൽ ബി ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദം ഇൻ അവർ പവർ. അപ്പൊ അവരുടെ പ്ലാൻ കോൺസ്പിറസി ഇതാണ്. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്തു, അവരുടെ വെൽത്ത് എല്ലാം ഡിപ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വിട്ടു. പക്ഷേ ഇത് പോരാ, അവർ തിരിച്ചു വരും, അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ദേ ആർ പവർഫുൾ. അത് മാത്രമല്ല, വി ഹാവ് മൊലസ്റ്റഡ് ദ്രൗപദി. അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു വരും. അതിന് ചാൻസ് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോൾ ദം ബാക്ക്, വിൽ ഹാവ് അനദർ ഗെയിം. അതാണ് സീക്വൽ ടു ഡൈസ്. വിൽ ഹാവ് അനദർ ഗാംബ്ലിംഗ് ഗെയിം. അത് വെച്ചിട്ട് വി ജസ്റ്റ് ക്യാൻ എക്സൈൽ ദം ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. അവരെ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുക, അവരെ നാട് കടത്തുക. അതായത് ഇവര് ധർമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്, ഒബ്ലിഗേഷൻസിലും ഡ്യൂട്ടീസിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്, ലോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പാണ്ഡവാസ്. സോ വൺസ് ദർ ഇസ് എ ലോ ദാറ്റ് യു കനോട്ട് എൻറ്റർ ദ ലാൻഡ്, ദേ വിൽ നോട്ട് കം ബാക്ക്. ആ രീതിയിൽ അവരെ എക്സൈൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ദുര്യോധനയുടെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, സോറി, യെസ്, ഐ ഫോളോയിങ്. Yes, miss. Yes, ma'am. പ്ലോട്ട് ഇയാള് കോൺസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് വർക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ശകുനി ആൻഡ് കർണ. ശകുനിയുടെ കർണയുടെ കൂടെ ഈ പ്ലാൻ, ഈ പ്ലോട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹി ഈസ് പ്ലീഡിങ് ബിഫോർ ദ കിങ്. അതായത് നമ്മുടെ കിങ്ഡം സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇയാളത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു. ആൻഡ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് കൺവിൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഹി ഈവൻ ബിലീവ്സ് what he says about the Kaurava clan. And പാണ്ഡവാനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ he is doomed in fact to call in the Pandavas back and defeating them. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ he knows that it is against his own dharma. പക്ഷേ ഇയാള് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു, കാരണം he is having this unconditional love for his son. അപ്പൊ ഐ എം സോറി, ആ ഒരു ലവ് ആണ് ഇവിടെ വൂണ്ടഡ് ആവുന്നത്. എക്സ്ട്രാക്ട് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ വായിക്കോ. ഡു യു സീ ദാറ്റ് the motive of a father's blind love for his son? Okay, we'll do one thing, I'll go through it, otherwise it will be taking time. Yes, so ധൃതരാഷ്ട്രനെ ഇവിടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, so many has left. Yeah, ധൃതരാഷ്ട്രനെ ഇവിടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ his the father's love for the son is made use of. Okay, Dhritarashtra is sufficiently convinced by his son to hold another game of dice. This is when all his kinsmen advised him not to hold another game. അവിടെ ദ്രോണ, സോമദത്ത, ബഹിലിക, വിദുര, ദ്രോണാ's son, mighty son of the commoner's bench, Shantanu's son, so many elders are there. Everyone advises Dhritarashtra not to call the Pandavas back for another game. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്ര ആദ്യം ഇഗ്നോർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ എല്ലാം അഡ്വൈസസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗാന്ധാരി ഓൾസോ ഇന്റർവീൻസ്. ഗാന്ധാരി ദ വൈഫ് ഓഫ് ധൃതരാഷ്ട്ര, ഗാന്ധാരിയും ഇന്റർവീൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് what all things will happen. ധൃതരാഷ്ട്രനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, when Duryodhana was born, the wise steward said it is better to send this defiler of his race to the next world. No sooner was he born than he howled like a jackal Bharata.
Take notice, Kurus. He will be the end of this house. Do not prefer the opinion of children who are untaught. Lord, do not become the cause of the ghastly perdition of your line. അവിടെ ഗാന്ധാരി ഈവൻ when her advices are disregarded, അവിടെ ഗാന്ധാരി ഈവൻ ടോക്സ് ടു ധൃതരാഷ്ട്ര. അതായത് ദുര്യോധന ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബാഡ് ഒമൻ, ഒരു ജക്കാലിന്റെ ഹൗളിംഗ് സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജനിച്ചു വീണത് തന്നെ. അന്ന് തന്നെ സ്റ്റീവേർട്ട് സെറ്റ്, അന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഫോർസി ചെയ്തു, പ്രൊഫസി ചെയ്തു, ഹി വിൽ ബി ദ കോസ് ഓഫ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് റേസ്. ഈ ഒരു റേസ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ലീനിയേജിനെ തകർക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ എന്നൊരു പ്രൊഫസി പോലും ഉണ്ട്. സോ അത്രയും അൺടോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ദുര്യോധന പറയുന്നത് കേൾക്കരുതെന്ന് ഗാന്ധാരി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഹി ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദം ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്ര കേൾക്കുന്നില്ല. അവിടെ ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗാന്ധാരി ഇസ് പ്രൂഡന്റ് ഇനഫ്, വെറാസ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് ഫൂളിഷ് ഇനഫ് ടു ലിസൺ ടു ദുര്യോധന. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു, ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു, മഹാഭാരത ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് വേരിയസ് ജനറൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഫാക്ടർ, ഒരു പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ ഫാദേഴ്സ് ലവ് ഫോർ ഹിസ് സൺ. ഇൻഫാക്ട് കൗരവാസിന് ബിഫോൾ ചെയ്യുന്ന ബാഡ് ലക്കിന്റെ റീസൺ ഈ ഡൈസിംഗ് ഗെയിം ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ ധൃതരാഷ്ട്ര ആസ് എ കിങ് പെർമിറ്റഡ് ദിസ് ഗാംബ്ലിംഗ് ഗെയിം. അതിന്റെ റീസൺ ഇസ് ഹിസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ് ലവ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് സൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ പറയാം, ഈ ബേസിക് ലെവലില് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദ ഫാദേഴ്സ് ലവ് ഫോർ ഹിസ് സൺ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഫോക്ലോർ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ഒരു തീം പോലെയാണ് പറയുന്നത്, ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി ആൻഡ് ധർമ്മ. ഓക്കെ, സോ യുധിഷ്ഠിര സെക്കൻഡ് ടൈമും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ടൈം വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. രണ്ടാമതും ഈ ഗാംപ്ലിങ്ങിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര സക്കംസ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിര ധർമ്മപുത്രർ എന്നാണ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോർ ഹിം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ധർമ്മ ആൻഡ് ലോയൽറ്റി ഈസ് എവറിത്തിങ്. ഹി ഈസ് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്. ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഹി ഈസ് റെഡി ടു സാക്രിഫൈസ് ഹിംസെൽഫ്, ഹിസ് ഫാമിലി. ഹി ഈസ് റെഡി ടു സ്റ്റേക്ക് എവറിത്തിങ് ഫോർ ദ പ്രിവെയിലിംഗ് ധർമ്മ. ധർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും യുധിഷ്ഠിര ഈസ് വില്ലിംഗ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗെയിം ഓഫ് ഡൈസിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് അതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താമേ. അടുത്ത യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സോ പാണ്ഡവാസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹാൾ ആൻഡ് ഇപ്പോ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വിത്ത് മച്ച് ഇഗ്നോമിറ്റി. പക്ഷേ അവർ കാമാണ്, പോയിസ്ഡ് ആണ്, ലൈക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെയിൽ ഇസ് നറേറ്റഡ് ബൈ വൈസംഭയന, അവിടുത്തെ നറേറ്റർ ആണ്. They sat down at their ease to resume the dicing, crushed down by fate for the destruction of the entire world. പക്ഷെ ഒരു കോസ്മിക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇവന്റ്സ് നടക്കുന്നു. ഈ ഒരു sorry, yes, Yudhishthira, compelled by his shame and his love for law, again had to go to the game. Though he understood wise as he returned to the game worrying, will it not spell the Kuru's destruction? The law again hinders free choice. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഒരു ഫേറ്റിന്റെ റോൾ, ഡെസ്റ്റിനിക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ഇതിലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലേ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനി ഹാപ്പൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോയിന്റെ പേരിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈവൻ യുധിഷ്ഠിര നോസ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ കുരു ക്ലാൻ ദിസ് ഗെയിം ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് he is accepting the challenge to stake his kingdom, his comfort, his wife, and he even accepts to go for an exile in the forest for 12 years. ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ തന്നെ he is aware of what will be happening next.
ഇവരുടെ ഡെസ്റ്റിനി, കുരു കൗരവാസിന്റെ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണെന്ന് അറിയാം. Okay. പക്ഷേ Dushasana and Duryodhana, they are not aware of this. And Dushasana even cries out, now the wheel has begun of the great spirited king, the son of Dhritarashtra, the sons of Pandu have been overcome. The Parthas have been thrown into hell. For a long time, an endless time, fallen from happiness, bereft of their kingdom for years without end. അപ്പോൾ ദുശാസനയൊക്കെ ഈ ഒരു മൊമെന്ററി വിക്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ they don't know that they some eternal doom is awaiting them. അത് ഇവർക്ക് അന്നേരം തിരിയുന്നില്ല. ഒരു എറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെസ്പയറിലേക്കാണ് പാണ്ഡവാസിനെ തള്ളിവിടുന്നതെന്നാണ് the Kauravas believe, but in fact it is them who is awaiting an eternal doom. Are you following? Yes, ma'am. I like to see how many, at least six, right? Okay. So, Dushasana, even that second part of the game, he refers to Draupadi. But Draupadi had and he even asked, can you please put your, yes. And he throughout his second ഗെയിമിലും ദുശാസന കണ്ടിന്യൂസ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദിനെ ഇങ്ങനെ ഹിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് they have fallen, the Pandavas have fallen, the Pandavas are stripped of their powers, they don't have any powers, they are fruitless, and why are you waiting for the Pandavas എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊരു സെക്ഷൽ അപ്രോച്ച് ഒക്കെ ദുശാസന ദ്രൗപദിന്റെ നേരെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയും ഇൻഫാക്ട് ആർ ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്, ഒരു എന്താ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ട്സ് ആണ് ദുശാസനന്റെ. ആൻഡ് ഭീമ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്യൂസ് റഫ് ആൻഡ് ക്രൂവൽ ഇസ് പോസിബിൾ വിത്ത് യു ദുശാസന, ഫോർ ഹൂ എൽസ് വുഡ് ഡെയർ ടു ബോസ്റ്റ് വെൻ ഹി ഹാഡ് വൺ വെൽത്ത് വിത്ത് ട്രിക്കറി. അപ്പോൾ ദുശാസനയുടെ അടുത്ത് ഭീമ പറയുന്നതാണ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വെൽത്ത് എല്ലാം വിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ബ്രേവറി കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പവർ, ഫിസിക്കൽ പവർ കൊണ്ടോ അല്ല, റാദർ വിത്ത് ട്രിക്കറി. അങ്ങനെ ട്രിക്കറിയിൽ നേടിയ ഈ വെൽത്തിന്റെ മേലെ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ബോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഭീമയുടെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് now we just have to focus on their departure to the forest. So the Pandu brothers have lost the game and they are preparing for their journey to the forest. അവർ അവിടെ ഒരു ഓർഡിനറി ആളുകളായിട്ട് വനവാസകാലം ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരു 12 years സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അവർ പോകുന്നതിന് മുന്നേ വിതുര, കിങ് വിതുര, അത് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ആലിയാണ്, അവരോട് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബൌട്ട് എ വ്യൂ ഓഫ് ദിയർ പാസ്റ്റ്. അവരുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇൻഫാക്ട് വിതുര ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ പാണ്ഡവാസ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദി ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനിലെ എന്താ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കംഫോർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ. And Duryodhana and his brother never obtained knowledge. Thus comes to the Pandavas from different sources. Secondly, the Pandavas are being compared to Rama and Shampu, who too have similar experiences. That the Pandavas are equated with avatars of gods, reiteration of the godliness. It's obvious. Krishna being their cousin, അവരോട് ഒരു ഗോഡ്ലി അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പാണ്ഡവാസിന് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, അത് മാത്രമല്ല, they have constantly been in contact with Narada. Narada is always having an interaction with gods. Okay. I'm sorry. He claims, King Vidura claims, Pandava, with this resolve, you surpass Pururavas Aila with your Pururavas. Okay, I'm sorry. Aila, with your ability, the other kings, with your obedience to the law, the seers. അതായത് Pandavas, their constant movement from one place to another will be alerting to their surroundings, and they are aware of the complexities of the situation.
അവർക്കൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ, ഈവൻ വെൻ യുധിഷ്ഠിര ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു അറ്റൻഡ് ദി ഗാംബ്ലിംഗ് ഗെയിം, ഹി ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദി കോൺസിക്വൻസ്. ഇവർക്ക് ആ സെൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ ഒബ്ലൈസ്ഡ് ടു ഫോളോ ദി റൂൾ. ആ ലോയിനോടുള്ള അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദ പാണ്ഡവാസ് ഡിപ്പാർട്ട് ഫോർ ദ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു വിൽ പവർ, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരുടെ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ കൗരവാസുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഹൗ they are willing to accept anything in the name of law. Okay. അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Kunti's son Yudhishthira has covered his face with his shawl, and Bhima Pandava has spread his arm wide as he goes. The left-handed archer follows the king, scattering sand, and Madri's son Sahadeva goes with his face all straight. Nakula is much distressed in his thoughts and is walking with his whole body lined with dust. Behind his king, he the handsomest man on earth, Krishna of long eyes, hiding her face in her hair, beautiful and crying, much follows the king. Dhaumya is chanting the gruesome chants of death, Lord of the people, and as he walks the tracks, he holds up ഖുസ ഗ്രാസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഒരു യാത്രയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ഹീസ് ബ്ലൈൻഡ്. സോ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്ത് ഇവർ പോകുന്ന വഴി അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അറ്റയർ ആൻഡ് ഓൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരുടെ ഒരു മാനർ ഓഫ് ദെയർ ഗോയിങ്. സോ അവരുടെ even when Dhritarashtra is blind with his love towards Duryodhana, അയാൾക്ക് അപ്പോഴും അയാളുടെ ബ്രദറിന്റെ സൺസിനോടൊരു അഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ് ടു even visualize the pathetic condition of the Pandavas. Okay. So, Vidura, ഭീമയുടെ സ്ട്രേഞ്ച് ഒരു പൊസിഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് കിങ് വിദുര ഈസ് എൻ ആലി, സ്ട്രോങ് ആലി ഓഫ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അയാൾക്ക് എല്ലാ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വിദുര. അപ്പൊ അയാള് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ഫേസിലേക്ക്, ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇവർ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് പാണ്ഡവാസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓരോരുത്തരുടെയും, അവിടെയുള്ള എൽഡേഴ്സിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പ്രഷൻസും തോട്ട് പ്രോസസ്സും, അവരുടെ ഒരു പൊസിഷൻ, ജസ്റ്റേഴ്സ്, അവരുടെ ഒരു എന്താ സ്റ്റേറ്റ്, അതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് വിദുര ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഭീമ ഈസ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ആംഗ്രി. അതായത് he just had to remain within the bounds of law, പക്ഷേ he pledges to kill his enemy. അടുത്തത് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് അർജുനയാണ്. ദ മെറ്റഫർ ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് സാൻഡ്. അവിടെ അർജുന സ്കാറ്ററിംഗ് സാൻഡ് വൈൽ ഹി ഈസ് വാക്കിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Scattering about sand to forecast the number of enemies that will burn with his arrows, just as his grains of sand are separated one another, as severely shall he loose on his enemies the showers of his arrows. ഭരത. അപ്പോൾ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അർജുന when he passes he is scattering sand, മണൽ ഇങ്ങനെ തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, അത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അയാളുടെ എനിമീസിന്റെ എണ്ണം ഈ മണൽത്തരികൾ പോലെയാണെന്ന്. അതായത് അർജുന ഇസ് ഹാവിങ് സോ മച്ച് ആങ്കർ വിത്തിൻ ഹിം ദാറ്റ് ഈ മണൽത്തരികളുടെ അത്ര തന്നെ ശത്രുക്കളെ അയാള് കൊന്നിരിക്കും. അത്രയും ആങ്കർ ഫോർസീ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ്രൗപദി ഈസ് ഡ്രസ്ഡ് അയോധ്യ. Okay, 5 or 6. Second, let me see how much we have. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. മറ്റേ അടുത്ത യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം സോ മെനി ഹാസ് 4:15 എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഓക്കെ. സോ where did we stop? And Draupadi, പക്ഷേ she is weeping, she is crying,
Her clothes are wet and uh, besmirched with blood. The dicing sequence has shown that Draupadi is at her most vulnerable state. നമുക്കറിയാം otherwise ദ്രൗപദി is a bold woman. പക്ഷേ ആം, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനോട് കൂടിയ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോത്ത് മാത്രമാണ് ദ്രൗപദി വെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ്രൗപദി ഈസ് about to leave the city of Indraprastha. Assembly ഹാളിൽ നിന്ന് when they are called back to the assembly hall, she was about to leave the city of Indraprastha. ആ ഒരു സെമി ക്ലാഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് she comes back to the palace, which is the place of her disgrace. Once again ആ ഫൈനൽ ഗെയിം ഓഫ് ഡയസിൽ അവൾക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ്രൗപദി ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിയേഷനിൽ ആ ഒരു റേജിൽ ഈവൻ ഷീ ഈസ് കേഴ്സിങ് Kauravas. Our cursing they because of whom I go this way 13 years from now, their wives will have their husbands dead, their sons dead, their kinsmen and friends dead, their bodies smeared with the blood of their relatives, their hair loosened and themselves in their courses. The women shall offer up the water to the dead no less as the Pandavas enter the city of the elephants. City of the elephants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്തിനപുര. അതായത് 13 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ നാട്ടില് സ്ത്രീകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശവശരീരങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പുരുഷന്മാർ ആരും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. ആണായിട്ടുള്ള ഒരാളും അലൈവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു കേഴ്സാണ്. ഇൻഫാക്ട് ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളൊരു ശാപമാണ് ദ്രൗപദി അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു കേഴ്സിൽ കൂടെ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എവിഡന്റ് ദാറ്റ് ഈ വാൾ ഫ്രണ്ട് വഴി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് വിമൻ. വിമൻ ആർ ദ വൺസ് ഹു സഫർ ഫ്രം ദ ബാറ്റിൽസ്. അതായത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, അവരുടെ കിൻസ്മെൻ ആണ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത്. ദെയർ ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്പോയിൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ഫോറസ്റ്റ് ജേർണി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കർണ ഫ്രം ദ ഉദ്യോഗ് പർവ, ടെംപ്ടേഷൻ ഓഫ് കർണ ഫ്രം ദി ഉദ്യോഗ് പർവയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ടൈം എടുക്കുമേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.